there is like kind of the same things what you keep doing. நம்மள வந்து அது மாதிரி யோசிக்க வச்சிருக்கிறதுல அதுதான் வந்து மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது. என்னோட ஸ்டேஜ் ஒரு லைஃப்ல வந்து எப்படி என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்ததுன்னா, how where we are and how we have gotten to this stage is because of entrepreneurial leadership. Just listening to the podcast, எப்படி வந்து மற்ற கம்பெனிஸ் ரன் பண்றாங்கன்னு சொல்லி. ஹலோ அண்ட் வணக்கம். தேங்க்யூ ஃபார் டியூனிங் இன். வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு வந்து பேச போகிற டாபிக் வந்து ஒரு சூப்பரான டாபிக்கு. ஹவு டு யூ எஸ்கேப் த மேட்ரிக்ஸ்? மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன அண்ட் ஹவு டு யூ எஸ்கேப் அவுட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்? மேட்ரிக்ஸுங்கிற படம் தான் வந்து இட் கம்ஸ் டு அவர் மைண்டு, பட் தெர் இஸ் அ பிகர் கான்செப்ட் அபவுட் மேட்ரிக்ஸ். எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆசை என்னென்னா, நிறைய தடவை வந்து வென் ஐ ட்ராவல் சம்வேர் ஐ சி ரோட்டில் வந்து அப்படியே ஒரு ரிமோட் லொக்கேஷனில் ஒரு 2 பேர் வந்து அப்படியே பேக் பேக் எடுத்துகிட்டு தேர் ஜஸ்ட் கோயிங் ஆன் த ரோட் வாக்கிங் அண்ட் தே ஆர் வாண்டரிங் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ், ரைட்? அண்ட் எனக்கு அப்படியே யோசிப்பேன், அவங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லையா? அவங்க வந்து டெய்லி வேலை பண்ண மாட்டாங்களா? இல்லை என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க? why is it that how is it that they are so out of like everything what we do? நம்ம எப்படின்னா வேலை செய்வோம், டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், வேலைக்கு போவோம், வேலையிலேருந்து திரும்பி வருவோம், குழந்தைங்கள பார்த்துப்போம், அதுக்கப்புறம் தென் யூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி ஃபார் சம் டைம் ஆர் ரீட் புக்ஸ், whatever it is, and then you go to sleep. Then again the same routine starts. அதே மாதிரி பசங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க, ஸ்கூலில் வந்து திரும்பி வந்தோடனே சாயங்காலம் கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவீங்க, தென் யூ ஸ்டடி ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ் படிப்பீங்க, தென் யூ கோ பேக் டு ஸ்லீப், தென் அகேன் த சேம் routine continues. If you're an entrepreneur, you're doing the same thing. There is like kind of the same things what you keep doing. அப்போ தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், இவங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே பேக் பேக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே they are wandering off somewhere, and I used to think அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, what is going on in their mind? அப்போ தான் வந்து I was reading about this particular interesting thing which is called as a matrix. Matrixனா என்னன்னா, from the time we are born, our parents, we have seen our parents do certain things, and as children we start learning those things. If you're going to college or school, there is always a particular routine, and we never break out of that routine, and we just continue to do the same thing and again without putting any thought about why we are doing this, and just continue to do the same things again and again. So are we doing the right things? Are we just going in the same routine? Do we just continue to grow in our lives like that? Like for example, என்னோட ஸ்டேஜ் ஒரு லைஃப்பில் வந்து எப்படி என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஓகே, யூ கோ டு ஸ்கூல், யூ கம் பேக் ஃப்ரம் ஸ்கூல் முடித்தோடனே காலேஜுக்கு போகணும், ஏதாவது ஒரு நல்ல காலேஜுக்கு போகணும், அதுக்கு டியூஷன் படிக்கணும், டியூஷன் முடிச்சுட்டு காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை கிடைக்கணும், அந்த வேலை கிடைச்சதுன்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கணுன்னா குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும், குழந்தைங்கள பெருசானோன்னா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும், அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆயிடணும். Is that what it is? So because நம்மளை வந்து அது மாதிரி யோசிக்க வச்சிருக்கிறதுல அதுதான் வந்து மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது. Alright, so how do you break out of the matrix and do extraordinary things? இது வந்து எப்படின்னா, the way our learning system is and how we have been coached to think through about how we need to lead our life is the matrix. Okay, so that's where we are totally boxed into a matrix. So how can we get out of it? ஸோ இதை பற்றி வந்து நான் ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐஎம்ல ஒரு டெட் டாக் ஒன்று பண்ணேன். அதுக்கு பேர் வந்து my 4 best friendsன்னு சொல்லி, and I'm talking about learning, unlearning and relearning. So one of the best, so I just wanted to make a reference to that. அதை வந்து இப்போ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, but that's fine. But learning, unlearning and relearning, இதை பற்றி I just wanted to give you a quick idea. Most importantly, why we are in the matrix is because we are conditioned throughout our life, from childhood all the way now, just conditioned to do certain things certain ways, and that's the reason why we are in the matrix. How do you get out of it? Most importantly, first வந்து by exposing ourselves to many ways, many things in our lives. That is what is going to help us get out of the matrix. So I'll give you my own example. என்னோட எக்ஸாம்பிள்ல வந்து I'll give you and let's see if we can get some takeaways out of that. Now when I was 27 வரைக்கும் வந்து I had never picked up a book. I used to read comics, but reading novels or other books, fiction, non-fiction, இதை பற்றி வந்து நான் வந்து படித்தது கிடையாது அந்த டைமில். So 27 is when I started picking up books, novels, and I started reading. Through those books is where I had a lot of learning about many other things which are going around in the world. அதை வந்து when you read books and novels, or fictional, non-fictional books, you start getting ideas about
other things what you can do. It can start helping you think divergently. Divergently, many areas what you can start thinking around, as a result of which you start going in different directions and you break out of that cycle. Adhe madri, in 37 is when I started listening to podcasts. So podcasts வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சவனே இருக்குல்ல, then I learned about how many other companies are run. So in my own entrepreneurial journey, if you think about it, I would have we started off in staffing, all right, in technology staffing. So if I had not gotten that, அந்த பாட்காஸ்ட் கேட்குற எக்ஸ்போஷர் இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆயிருக்கும்னா, I would have just built another small staffing company like 37,000 other staffing companies in America. 37,000 companies, only about 700 companies have gone beyond the 25 million threshold. Why? Because they don't have that exposure. So what gave me that exposure na, when listening to podcast, it gave me that idea about how other companies are built. Like for example, Guy Raz and சொல்லி ஒரு பாட்காஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, How I Built This. சூப்பரான பாட்காஸ்ட். They talk about many companies, how did they build and how did they grow. அதே மாதிரி இன்னொரு பாட்காஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, it's called as Leadership. அதில் எப்படின்னா, they talk about every other company. I've heard almost every episode of Leadership. And one of the things that நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் அப்படின்னா, where we are and how we have gotten to this stage is because of Leadership. Just listening to the podcast, எப்படி மற்ற companies run பண்றாங்கன்னு சொல்லி. So that is breaking the matrix. எப்படின்னா, you're learning something new. Whatever you've learned, you've built so far, but suddenly you learn something new through podcast, and then you are unlearning whatever you are doing in your currently. You are implementing new concepts through that learning, how other companies are doing. And then you are continuing to relearn. Relearn, investing in new things, learning in new ideas, new thoughts, new podcasts, whatever you're relearning again. So that is the whole cycle of learning, unlearning, and relearning. But if you apply that, you would be in a position to break out of the matrix to a certain way. But breaking out of the matrix in the sense like, what are the various different forms of learning, what you can have? Or at least it can give you an idea about how to come out of the matrix. How do you just get out of the monotonous rut or the regular cycles of life, what you're doing, and do something exceptional as a result of which you achieve success in life? One of the things is mindfulness. Whenever something comes to you, whenever there is a situation which comes to you, can you take a pause and think, is this the right thing what I'm doing? Can I do something differently is one of the ways. The same thing is, what influences does matrix have? What are the influences? Where do you have actually matrix influencing you? One of the ways to look at it is social media content, right? For example, you're on Instagram, you're constantly scrolling up. You are following so much content which is irrelevant for you. How do you pick and choose what you want to get out of the matrix? They are trying to get you all your attention, but you decide to choose where my attention has to be. Connecting with people. Just by connecting with more and more people, you will be able to get out of the matrix, because new ideas, new people whom you get to meet to. Reading books is another way where you will be able to explore many different ideas. But breaking your fundamental belief in a certain area. So in a way, you can think about matrix as a rat race as well. எப்படின்னா, rat race என்னன்னா, we are all working towards, or everybody is running towards materialistic world. For example, நம்மளோட friend ஒரு பைக் வாங்கியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் அந்த பைக் வாங்கியிருக்கானா, நான் அதோட ஒரு பெரிய பைக் வாங்கணும். Right? You are thinking about bigger things. Similarly, when you're a child, பக்கத்து வீட்டு பையன் இந்த coaching class போறானா, I want to send him to a better coaching class, or I want to send them to the same place, right? So what we are doing is we are getting into a rat race which is just focused on materialistic world. Where you have to think about is what actually gives you happiness, right? Just doing things which are going to create happiness for you and being content in the choices and the decisions what you make. One of the most important things is being self-aware. All right?
taking moments of pause to be absolutely self-aware? Are you falling into just a monotony or a regular way of doing things? And how can you do exceptional things to achieve success the right way? That's what is my perspective. I would like to see what are your thoughts about the matrix. All right, go ahead and please share your thoughts, comments. And secondly, I want to see how is it that you can utilize this content in your walk of life, and how are you going to utilize this content in your walk of life? You can comment on that. Like if you hear this and you say, hey, you know what, I'm going to listen to more podcasts, I'm going to read books. I want you to go ahead and comment on that and let me know your thoughts as to how you are going to utilize this content. The last but not the least is, if you like this content and somebody may have some use of this particular content, please go ahead and share it with them, like, comment, subscribe, whatever you would like to do. But most importantly, I want to let you know I am forever grateful for the time which you invest. Thank you so much for watching this.